ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಶ್ರೇಯಾ ಇಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಹರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU. ಅವಳ ತಂಗಿ ಮಿಂಟಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹರ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಗ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಸಾರಿಕಾ. ಅವಳು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದಾಳೆ. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಎಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಮತ್ತೆ ಅವಳ ತಂಗಿ ಸಂಜನಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಅವಳು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೇಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಮಾಡೋ ಚೇಷ್ಟೆಗಳಾಗ್ಲಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತು. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ವರೆಗೂ ಆಗತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದು ಲವ್ ಮತ್ತೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಲವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಲವ್ ಇಲ್ಲ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಕೆಲವು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಫಿಟ್ ಇನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಯುನೋ ಜಸ್ಟ್ ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲವ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ. ಅವಾಗ ದೇ ಫೈಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಯುನೋ ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೋಗತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ. ಸೊ ಸಂಜನಾ, ಮಿಂಟಿ, ನೀವ್ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ? ಇಟ್ಸ್ ಒಂಥರ ಕ್ರಿಂಜ್ ಆಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ. ಆಡ್ತಾರಾ? ನಿಬ್ಬಿ ತರ. ನಿಬ್ಬಿ ತರ, that is one famous term everybody uses these days, nibba nibbis. ಬಟ್ ಮಿಂಟಿ, ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲೂ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? I mean, at least in my school, there aren't like many people who are actually like getting into relationships. But there are people who talk like, oh my god, I like them so much and everything. Going to next question ಅಲ್ಲ, ಲವ್ ಇಲ್ಲ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅದು? ಲೈಕ್ ನಮಗ್ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ we have done past that ಅಲ್ಲ. ನಾವು we are old enough to understand what love and relationships. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾನ ಹೇಗೆ? ಮೂವೀಸ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. They are a very big influence. ಅಲ್ವಾ ನನ್ಗೂ ಅದೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ಕಾಲೇಜ್ ವರ್ಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನಂತೂ. ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿನ ಒಂದ್ ಹುಡುಗನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವರೇ ನನ್ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾ ಖಂಡಿತ. ಬಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ನಂಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇವ್ರ ಬಿಟ್ ಅವ್ರ ಬಿಟ್ ಇವ್ರು ಯಾರು ಒಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು, ಅಷ್ಟೇನಾ? ಒಂದಷ್ಟು ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬೀಳತ್ತಲ್ವಾ? ಶ್ರೇಯಾ, ನೀನ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ನಿನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲ? And college almost I guess more than 50% people have boyfriends and girlfriends. ಅದೊಂಥರ peer pressure ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ 10th ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವರು ಅದೇ ಫ್ರೀಡಮ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾರಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲ? ಒಂದು ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆರ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರೈಟ್? Especially engineering colleges, all you live for is bunking classes and having a girlfriend or boyfriend. ಬರೀ ಮಜಾ. ಮೋರ್ ದನ್ ಓದೋದ್ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸನೇ. Do you guys know anyone who is in a relationship at school? At least like you should know, ಅಲ್ಲ?
Yeah. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್? Yeah. ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಯು ಮಿಂಟಿ? ನಿನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಇರೋದ್ ನಾನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನೈಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ವೈ ಆರ್ ದೇ ಇನ್ ಅ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್? ನಿಂಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಏನಕ್ಕೆ ಅವರು ಲೈಕ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕಾ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ? To show off. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಅವರು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ನನ್ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆತರ ಏನಿಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಬಾಯ್ ಗರ್ಲ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಆಗಿ ಆಡೋದು, ಲೈಕ್ ನೀ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ? ಏನ್ ಮೂವೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾರಾ? ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೂವಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ ದ ಮೂವಿ. ಅದೇ ತರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲವ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆತರ ಇಲ್ಲ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ನಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆ. ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. Peer pressure ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅವನ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಎನಿಮಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಂಗೆ, ಬಟ್ ವೈ ಯು ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅದನ್ನ ಎನಿಮಿಟಿ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲವ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಹೌದು. ಸೊ ಮಿಂಟಿ, ನಿನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಟಿ ಶೋರ್ ಯು ನೋ ಬಾಯ್ಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ asked you out or they would have spoken to you. ಬಟ್ ನಿಂಗ ಆತರ ನಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಂಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ಚೂರ್ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು, ಲೈಕ್ ದೇ ಶಿಪ್ ದೆಮ್ ಟುಗೆದರ್. ಅಂದ್ರೆ ಓ ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಇಬ್ರು ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮ್ಯಾಚ್ ಪೇರ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ? you're right. ಆಮೇಲಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ರೂಮರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಹೇಟ್ರೆಡ್. ಟ್ರೂ. ಬಟ್ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ರೂಮರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅವ್ರಿಬ್ರದ್ದು ರೂಮರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ? ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಳಗ್ ಹಾಕಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಾ, ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ರೂಮರ್ ದಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್? ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಸಾರಿಕಾ, ನಿಂಗೇನು? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಾರಿಕಾ, ನೀನಂತೂ ಅನ್ಲೇಬೇಡ, ನೀನ್ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿನ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಂತೂ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸಾರಿಕಾ ಅವರೇ. ಸೊ there are ನನಗೂ crushes ಇರುತ್ತೆ, and people would have asked me also, they've asked, but you know, it is just respecting their feelings and easily they move on. ಓಕೆ. ಮುಂಚೆ ತರ ನಾನ್ ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನ್ ನಿನಗ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಿಂದಿದೆ ಬರೋದು, ಮನೆ ತನಕ ಬರೋದು ಆತರ ಇಲ್ವಾ? ನಾನು ಒಬ್ಳೇನ ಹುಡುಗಿ ಇರೋದು, ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ತರ ಡ್ರಾಮಾ ನಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಬಾಯ್ ಇದು ಆ ಗರ್ಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಲೈಕ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋಸು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಂಟಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಂಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಗೆ ಕಳ್ಸಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆ ಹುಡುಗ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ನ್ಯೂ ಕಮರ್ ಬಂದ್ರು, ಅವಳನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅವನು ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಫೋಟೋನ ಇವನ್ ಜೊತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇದು ಏನ್ರಿ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ನ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ವೆರಿ ನೈಸ್. ಐ ಮೀನ್ ನಾಟ್ ನೈಸ್, ಬಟ್ ಯಾ. ಓ ವಾವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್? ನಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? Drugs and alcohol are pretty common in degree colleges and all. Okay.
ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ಕೋ. Hmm. Alcohol is like socializing part. Hmm. Few people are addicted to it. There are ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವೇನು ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗದೆ ಅದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅದು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಹೋಗಿರೋದು ಇದೆ. But is drugs available in ಅಂದ್ರೆ degree level colleges and all, it is easily available because of the contacts. ಒಬ್ಬರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ you just have to know the right person. I don't know how this exactly works, Okay. But you've heard stories which talks about drugs. I've heard a lot of stories, and it is surprising to me also. Like ಯಾವುದು ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್, they're all illegal. Yeah. ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು I've heard stories, not from my college but different colleges. I've heard stories like drugs. They'll take drugs, okay, and then attend classes. Yeah. And even I've heard of it. that's what they call fun in this era. It's all messed up. Okay. If But drugs and alcohol are fun, then it is a very messed up thing. so do you think men are more into drugs or the women as well? ಇವಾಗಂತೂ equally. Equally. Sometimes I think women are more. I don't let go of equality there also. That's true. They will never let go of it there. But in college and hege, have you heard stories where people are into I mean, drugs ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ, ಆದ್ರೆ smoking is like very common in most of the colleges, I would say. And then I've heard stories from my friends from other colleges that their classmates keep smoking every morning, and then after college ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾ ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, but yeah, I've heard. But do you think they're addicted to smoking or drinking? Yeah, definitely. ಅಂದ್ರೆ ದಿನಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ of course addict ಆಗಿರ್ತಾರೆ. So ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? Like or leave ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, teachers, I think they're the immediate ones ಅಲ್ಲ in the school. ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೂ some teachers ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. prefer not to get involved ಅಂತ. You're right. ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕತೆ ನಾವೇನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ನಾವೇನೋ ಅನ್ನಕ್ ಹೋಗಿ. I think teachers, after a lot of cases of suicide, I think they have taken the safer approach that ನಮ್ದೇನಿದೆ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರೋಣ, ಅವ್ರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಇದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ is what teachers are preferring ಅಲ್ಲ. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಚೂಸಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ಹೊಸ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ರಾಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. So I think that is also a very important decision to make. How to make friends. Absolutely. I speak from experience ಅಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೂ ಡೂ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಹಠ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟಬರ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. And you are absolutely right. Making good friends, choosing the right group of people will decide everything in your life. ನಿಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಹೇಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಟ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ನೀನ್ ಯಾವ ತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀಯ, ಆ ಒಂದು ಮೆಮರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟೀಚರ್ಸ್. ಲೈಕ್ ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಮರೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ನಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹಿಂಗಿದ್ರು, ನಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಹೀಗಿತ್ತು. ವಿ ಓನ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. So you are absolutely right, Shreya. Like it's very important to choose the right group. ನೋಡಿದ್ದೀನಿ beginning of the school year, college year, they were so like not into smoking, alcohol ಏನು ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ by the time the year ended, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು they almost became like daily smoke ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ. Yeah, but ಸಂಜನಾ, ನಿನಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಲೈಕ್ ನಿನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ಯಾ? What do you think?
ಲೈಕ್ ವೇಪಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ Oh. ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಓ ವಾವ್, ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೇಪಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೇನ್. ಲೈಕ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ನೋಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆ ವೇಪಿಂಗ್. ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳೋದೇ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ accessible to everybody. ಓ ಯಾ, ಟ್ರೂ. That is true, Shreya. ನನಗೆ ವೇಪಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅ ಶಾಕಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಮೈ I think recent agi, like now it's become like a trend to vape or something, different flavors. It's just all over the internet, and they advertise it like it's better or something. Like, yeah, it's just flavored air. No, don't call it Yes. that. It's just flavored cancer, bro. ಹಾ, ಸೊ ಸಂಜನಾ, ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವೇಪಿಂಗ್, ಹೇಳು. Yeah, but the one who are like scared of the parents and like scared of whatever will happen. Group ಅಲ್ಲಿ most of the members ಇದು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಇದು ಲೈಕ್ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಭಯ ಆತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವರು ಲೈಕ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಮೋಕ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಓಕೆ. ಅದನ್ನ they consider it as like smoking or vaping or whatever it is, and they do like that. Okay, I got it. Okay, so Sanjana, that is not smoking or vaping. It's they're thinking. Oh, you okay, I got it. So to replicate smoking, they do this and they assume that they are smoking. Okay. Yeah. Oh wow. ನಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಹರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಏನೋ ಕೊಡೋದು. Oh wow, gift ಆಗ. ಹಾ, ಲೈಕ್ But- ವಾಶ್ರೂಮ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ. But it's a toy, ಅಲ್ಲ? I mean, it's not real cigarette. I'm not sure. I only heard stories. Oh wow, okay. No, but that's what is so interesting, Allah, that kids know that this is something that you're not supposed to do, but we will still do it. That's what makes it cool, right? Wow, that's awesome. Okay, so the next question I have is the social status in your school. Who gets to be popular and for what reasons? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪಾಪ್ಯುಲರ್? ಸೊ ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನೋದು? If they are good in cricket or playing, their attitude. ಸೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ. And how they carry themselves ಅನ್ನೋ ತರ. Attitude. ಈ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ವಲ್ಪ ದಿಮಾಗ್ Like- ತೋರ್ಸೋದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತರನ, ಹೇಗೆ? ಲೈಕ್ ನಾನೇ ಗ್ರೇಟು ಆತರ ಇದ್ರೆ. That is what teachers also like. They know Oh, it this is all also best. like that? Yeah, they Wow. they be like, you have to be like them, but they don't know what they are actually. Oh, so you are saying that they are not really really nice to talk to. They are not really nice persons, but they showcase themselves as we are cool anta, and teachers also like it anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? Yes. Oh, that is sad. Yeah. So at least in like our school, like people who score the best toppers are usually considered nerds. And like people really like isolate them from all the cool groups. They're like, oh no, like they score better marks than me. So they feel that distance between them. So you're saying just because they score better grades, they are kind of left out in the group, left Yeah. out in the entire social group that you guys have, right? Yeah. So nerd anta ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, like what is a nerd? Someone who studies a lot? Yeah, someone who studies a lot and like even during these free periods usually, like they don't come to socialize so much. They usually stay in their own place. So what do you think? Students who only study.
So do you think it is wrong to be a nerd, or is it okay to be a nerd? It's not like wrong to be a nerd, but Yeah. you should still, maintain a social life. Mm-hmm. Yeah. Yeah, so I think that's what they're missing out on, Allah. Yes. Then if I were to be cool in your school, what do I do? What do I need to do? Obviously, getting better grades is not something I can do. Any other? Maybe like being the class clown, like someone who makes a lot of jokes, humor in the Oh class. wow. Okay. Someone I who's think humorous. Not such a difficult task for you, Nitish. Yeah, I can't. Mate? And someone who is like, a teacher's pet, basically. Then Do you you'll agree get with this, her Shreya? education. Yeah, do you agree with this, Shreya? Like, what is your view on this? People are like ranks popularity on the basis of their social media followers. That's what I Oh, think. how da? Like, it's very stupid, but then they actually do that. And then so many people I know, they're like going public because they want more followers, and then they constantly post content, and then more like a small influencer or something that you are known by everybody. Wait. So here, Allah, that we just spoke about, we are seeing 4 different views to how cool is defined in each college, Allah. So ಈಗ ಸಂಜನದು we just spoke about, where she's like ಒಳ್ಳೆ grades ತಗೊಂಡ್ರೆ teachers ದು ಪೆಟ್ಟಾದ್ರೆ, or if you're good, if you have a bad attitude or a very I don't give to ಅಂತ ಒಂದು attitude ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು one person is considered cool, old school ali, right? So we see the same thing with Sarika, where she's like, if you have good grades, if you have great grades, people consider you cool. Now we are talking about someone who's in engineering, and having good grades in engineering means good money. That's the whole perception that they look at. ಈಗ ನಾವು ಮಿಂಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ getting good grades is actually bad, right? When in engineering, when you get great grades, you're considered cool. But if you were to switch roles with a primary school or a middle school teenager or kid, avaga that's not cool, because you're considered nerd. You're considered like ಬರೀ ಓದ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀಯ, ನಿಂಗೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಶ್ರೇಯಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ that it does not matter what you do in school. ನಿಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಏನ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇ ಆಗ್ತೀಯಾ, that defines how cool you are, which basically means your appearance is more important at this point, Allah. Definitely. Yeah, so here goes one, Allah. So if I want to be cool in Minty's school, I should not be good in studies. I should have great social friends. Right? No, this is reality, Allah, that I should be good with people. I should have great social skills. Mate, I should be humorous, which is a very big task, right? But if I were to go to Shreya school, it's going to be basically that my education, my sports, none of those matter unless I have 1 million followers in social media, like Instagram. Like all you have to do is just lip sync to songs, and then people will be like, oh yeah. God. I can seriously, like I can start dancing to a few videos and I would be popular, right? Mr. Popular in school. But if I were to be popular in Sarika's college, I have to be good in grades. So do you look at this entire scenario where whatever you do, at the end of the day, you are still considered uncool, right? Yeah. I think that's what everybody runs behind. And it's just with this conversation ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಾವೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಈಸಿಯರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ತರ ಇರಬೇಕು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಗಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಜಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? I feel like topic is like similar, because like from the boys' point of view, they usually talk about sports, like what happened, what match was there, who won. But other than that, it's just what trends are going on in social media. And in our school, it's like, the boys like they speak a lot about cricket and sports.
and they just want only sports, like they debate with teachers. The series is like Yeah. it's a really good healthy topic, I feel. It is series. And K-drama, K-pop. Anime. But most of them Yeah. doesn't like K-pop in our school. Depends. Yeah. Okay. What do you guys prefer? They gossip about our principal, son, daughter. Oh, is it? That's good. Or the other sections, like what is happening Yeah, in that class. gossip is always a part of the convo. Yeah. Gossip. I mean, trust me, gossip never gets old, ಅಲ್ಲ. Like ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Like ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಜನ. That is how deep they can go into, right? That is the fun part of gossip. Yeah. But there is also this part where we talk about sales. You know, the H&M has sales. You know, Zudio has sales. Zara has sales. Oh, shopping. Okay. Shopping. It's a big thing because you know outfits every day in your different outfits. That also is a thing. So, for example, there's a series called The Summer I Turned Pretty. Okay. So, adರಲ್ಲಿ, there are two male leads. And then people pick the sides, okay? So, like, girls get into two teams and then we just debate with each other how the guy like they picked is better than the other one. The typical comparison of Yes. characters. Yeah. Jeremiah That is Conrad. Yes. We will move on to the next one, which is Adda, which is a hangout spot. ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೊರಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆತರ. So you have a spot, Allah, Yeah, where like everyone meets. Spot. Everybody comes to the same spot. Okay. Yeah, like How about you, Minty? There's not like a fixed spot. Like wherever we are there together as long as it's there. Oh, you move in groups, so you don't need an Adda, antana? Fine. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಅದೇ ನೋ ಕಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಫ್. Okay. ಅದೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ there's this particular street just dedicated for couples. Yeah, like Okay. ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಪಕ್ಕದ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಪಲ್ಸ್ ಇರೋದು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂಚೆ ಬರೀ ಕಪಲ್ಸ್ ಕಾಣೋದಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ತರ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಔಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಪಲ್ಸ್ ರೋಡ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತನಾ? ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದ ರೋಡೆ. ಹೇಳು ಸಂಜೀವ್, ಕಷ್ಟನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ? ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೈಕ್ ಬಿಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ, ಈ ಸರಿ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ತಗೋತಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ರೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬೇಕರಿ ಹತ್ರ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು. అంటే ಇದು ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಓ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ? Okay. Do you have access to your phones? ನಿಮ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? If the answer is yes, ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? Like I am literally talking about kids like Minty and Sanjana. ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಬೇಕಿದ್ಯಾ? ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು? ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್? ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನನಗೂ ಇದೆ. I want the answer. Yeah, please. Even I'm curious. Sanjana, come on. it's actually not needed, but So you do agree it's not needed, ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಇದೆ. yeah. Okay. But what do you do? I feel like the phone is needed. Why? Okay. Because at least in our school, like people live, like all the friends live in like long distances. So I feel like it's like needed to like converse with each other. Oh, so you mean to say for your friend circle,
to progress or to maintain that friend circle, you need it. And also because like now the school has become mostly online. Like at my school, we have apps dedicated to the school for circulars and everything. So I Perfect. feel like it is needed for that purpose also. So basically, you're trying to tell me the school system has been designed in a way, or the society has been designed in a way that you need phone regardless, right? Because Yes. ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಸ್ಕೂಲು, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗ್ತಿದ್ವಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಸಿಗ್ತಿದ್ವಿ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಈಗ everyone is far, so we need some mode of communication, and also the school is forcing you to download apps, Yes. right? So for that you definitely need, you cannot in appan phone amman phone tagondu, you cannot always do it. So that's one of the reasons you do Allah. But it is not only to that, nango gottu, right? It is not only to education. My point being, you are not using your phone only for education. So education is in the end a bahana, which I understand it's still a very necessary thing. Adre ad aldene, what are you using your phone for? Or ನೀನು ಅಂತಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಫೋನ್ ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Because I feel if it is like only to the guys side more, it would be for games like video games. But like on the girl side more, it would be more of social media and the trends. Correct. But Sanjana, ninge ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? Like Snapchat is the highlight. Yeah, maintaining snap You streaks. should maintain streaks. They be like the first talk in Snapchat, they be like, hey, do you maintain streaks? And they be like, yeah, even I do. And they just start snapping each other, like no matter what it is. Okay. Yeah, it's actually very true. Like the minute you add someone on Snap, they ask you, hey, streak with a question mark, and then if you say yes, it starts snapping you every day, and then you have to snap them back every day. It's peer pressure. I couldn't handle Snapchat. I deleted that. If not, they will unfriend you and they'll just not But speak to you. kind of fun because you like, it's like keeping an eye on somebody else's life It's without being very obvious. It has like You get to know what happens. Yeah. ವಾವ್. ಸೊ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಡೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಫ್ ಎಸ್, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಯೋರ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್, ಯೋರ್ ವೇ ಆಫ್ ದ ವೇ ಹೌ ಯು ಲುಕ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಯೋರ್ religion? Is it your status? Is it where you come from? Is it how well you talk? Whatever, right? What are your views on it? I feel like it depends upon the teacher. Grades. Okay, but what are the common things? Grades and the way you talk. Like your attitude towards the students. They don't really care about how your attitude is towards the other students, but our sari idre saaku. Okay, like is there a instance that you can tell me that you felt she or he discriminated the student? Andre ivaga let's say homework madilla. First time one topper homework ಮಾಡೋದು ಮರ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ. And then there'll be others ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವರು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋದು ಫಾರ್ ದ ಲೋ ಸ್ಕೋರರ್ಸ್. Okay, is this good or is this bad? Bad. Okay, and why is that? Because it should like at least like the teacher should treat the students equally, like no matter what grade. Alva? Okay. Again, one of the second reasons why is because, as I said, that there are teachers in this country, they are discriminating students based on their religion, which is very sad. I completely stand against it, right? Because I don't think students should be given any tag at the end of the day. Student is just another kid who is innocent and has just been born in this life.
ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನು ಸರಿ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಗಿವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಹೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾ, ಬಟ್ ಸಾರಿಕಾ, ನಿನ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್? ಐ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಾಲೇಜ್. Lot of discrimination based on your skills, based on your talents. It depends on the teacher. ಆ ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೋ, ಏನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ನೀನು if you give them. See, my sports teacher, he will obviously like you, treat you special when you're really good at sports and you can organize his club. Pet students are ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಇಬ್ಬರನ್ನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಇಬ್ಬರದೇ they take, there is a different response. Yeah. If one student responds ಒಂದು question ಕೇಳಿದ್ರೆ anything, the other students response ಗೆ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ your response ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. And the minute that favorite student responds, Yeah. they will get that glow in their face. Oh, nice. Correct. Student. They treat them like their own kid. Yeah, even if the answer would have been just a bit modified version of the answer of the previous student, they would still be like, yes, you're absolutely right. And then you will be like, I just said the same thing in a different way. Right? Exactly. Yeah. So, nange inondu, this is what hurts me a lot, alla, because at the end of the day, a role is given to a teacher to help students grow. Adike kotirodalva. The whole reason why they come to teach is to help students grow in their life. But ಈ ಒಂದು ಫೇವರಿಟಿಸಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ there is no way that teachers are benefited out of this, ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಫೇವರಿಟಿಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾರಣನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ನೀನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಆ ಮಗು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನೀನ್ ಬೈಕ್ ಕೊಡೋದು, which is not good at the end of the day, ಅಲ್ಲ? So that is something I've always... that kid is gonna start hate that subject. Yes, absolutely. You're bang on that. Definitely, because see, when the teacher is not giving you that proper attention and is always looking down on you, ನಿನ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, which is resulting in bad grades and which is spoiling your future. Yeah. That's when you distract yourself to wherever you find comfort. Teachers are supposed to give that comfort, that confidence in a student. Basically, who is getting low, they have to lift them. But already higher or already ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋದವ್ರು ಇನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತೋದು. There is no point. This is what ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. And the lastly, Allah, I have heard so many stories, mine also personal experience included, Allah. Students ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಲೋ ಆವರೇಜ್ ಆರ್ ಆವರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, that kid will remember that teacher for the rest of his life. Right? That is something, is what nan prakara, that is what a teacher should thrive on. ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸಂಬಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಒಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಠ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ದು ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಅ ಗುಡ್ is why teachers are there for, right? So I still remember so many of my teachers who helped me when I was like very bad in studies or very poor in confidence. Till date, I actually mail them. ಈಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ, so I actually reach out to them and I actually thank them, like, trust me, ನೀವು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಂಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ಇದೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿವರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೀ ಸೇಯಿಂಗ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿತೀಶ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡು, one teacher would have met every year hundreds of students, so they don't even remember you. They 100% don't remember your name, what they did to you, but the only thing that will remain is what student remembers that the teacher has done for them. Like there's one student out there remembering my nan guidance alli mail bandiddಕ್ಕೆ, that student still remembers me.
ಸೊ Yes. ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರವೋಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡೋದು. It will motivate them to do the same thing again and again. ಖಂಡಿತ because teachers life ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ it gets monotonous after the point of time. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿ they kind of feel like ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ನ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದು, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ಡೇ ಅಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಜಾಬ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಐ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ ದೇರ್ ಟು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ದೋಸ್ ಹೂ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು, ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದೆಮ್. ರೈಟ್? ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಯಾವ್ದೋ ಬೇಡದಿರೋದು ರೀಲ್ಸ್ ನ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡೋದ್ ಬದಲು ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನ ಹುಡುಕಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ go thank them heartfully, and trust me, it will make someone's life just because of your words. Yeah. So I think this is where we end our session today. So thank you so much, Sarika, Sanjana, Shreya, Minty. So next time tirga Maathu-KaTTeಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. We will talk something different, we'll talk something interesting, we'll have more gossips, and then we'll get back. Sarina, thank you. Yeah. Thank you. Bye bye. Sabarakarai, Saraka, whatever.